Ujjwal K. Chaudhary, Advisor and Professor, Daffodil International University, former Pro Vice Chancellor, Adams University, India। আরও উপস্থিত রয়েছেন ইউকে এবং ইউএসএর 8টি টপ র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটির রিপ্রেজেন্টেটিভস এবং মিস্টার কাজী মিসবাহুর রহমান, হেড অফ অপারেশনস অ্যাডমিশন.এসি। মূল অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমি মিস্টার কাজী মিসবাহুর রহমান, হেড অফ অপারেশনস অ্যাডমিশন.এসিকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি স্বাগত বক্তব্য প্রদান করার জন্য। ধন্যবাদ এবং আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকের এই ইউকে ইউএসএ এডুকেশন এক্সপোতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব উজ্জ্বল কে চৌধুরী। তিনি ইন্ডিয়ার অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটির সাবেক প্রো ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন এবং বর্তমানে তিনি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অ্যাডভাইজার হিসেবে কর্মরত। এর 8 স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিবর্গ এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থী, তো সবাইকে আজকের আমাদের এই প্রোগ্রামে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তো এ পর্যায়ে আপনারা জেনে খুশি হবেন যে অ্যাডমিশন.এসি ড্যাফোডিল ফ্যামিলির একটি নতুন সদস্য, যারা বিদেশে উচ্চশিক্ষা প্রত্যাশী যে সকল শিক্ষার্থী আছেন তাদেরকে A to Z সহায়তা প্রদান করে থাকে। বাট আমি বলবো অ্যাডমিশন.এসি অন্য 8-10টি প্রতিষ্ঠান থেকে একটু আলাদা, কারণ আমরা শিক্ষার্থীদের বিদেশে উচ্চশিক্ষার যে অন্তরায়গুলো আমরা কিন্তু বিভিন্ন রিসোর্স ডেভেলপ করে যাচ্ছি। আপনারা জেনে খুশি হবেন ইতিমধ্যে অ্যাডমিশন.এসি 1000-এরও বেশি ইউনিভার্সিটি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তাদের সাথে আমরা কানেক্টেড আছি এবং সেই সাথে আমরা 100-এরও বেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে আমরা কানেক্টেড আছি, যারা স্টুডেন্টদেরকে বিভিন্ন লজিস্টিক সেবা প্রদান করে থাকে। এবং আপনারা জেনে আরও আনন্দিত হবেন যে অ্যাডমিশন.এসি ড্যাফোডিল ম্যানেজমেন্ট অ্যাডমিশন.এসিকে একটি শিক্ষার্থী বান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। তো সেই লক্ষ্যে আমাদের অ্যাডমিশন.এসিতে শুধু আমরা যারা কর্মকর্তা আছি তারাই কাজ করি এমন না, অ্যাডমিশন.এসিতে কিন্তু শিক্ষার্থীরা তারা স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করছে, কারণ অ্যাডমিশন.এসি স্টুডেন্টদেরকে বিভিন্ন স্কলারশিপের সেবা দিয়ে থাকে এবং এই সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে, যেহেতু এটি একটি স্কলারশিপ একটি বৃহৎ পরিসরের কাজ, তো সেই সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে আমরা কিন্তু স্টুডেন্ট একটা কমিউনিটি আমরা ডেভেলপ করেছি, যেটাকে আমরা বলছি যে স্টাডি অ্যাব্রোড স্টুডেন্ট ফোরাম। তো এই ফোরামে শিক্ষার্থীদেরকে আমরা বিভিন্নভাবে সহায়তা করে থাকি, বিশেষ করে স্কলারশিপে, এবং এখানে আমরা স্টুডেন্টদের সহযোগিতায় একটি সেলফ হেল্প গ্রুপ কিন্তু আমরা তৈরি করছি। এবং আপনারা জেনে খুশি হবেন স্টুডেন্টদের বিদেশের শিক্ষার যে আকাঙ্ক্ষা, যে আশা, সেটা পূরণের লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে আমরা কিন্তু কনসালটেন্সি করছি। তারই উদাহরণস্বরূপ আমাদের শিক্ষার্থীরা যেন খুব সহজ শর্তে তারা কিন্তু শিক্ষা বা স্টাডি লোন পেতে পারে, সেটার জন্য কিন্তু আমরা বিভিন্ন ব্যাংকের সাথে আমরা কাজ করছি। বাইরের দেশের ইউরোপ, আমেরিকা এবং ইউএসএ, অস্ট্রেলিয়া, চায়না এবং তুরস্কের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির সাথে আমরা কাজ করছি। তাদেরকে আমরা মোটিভেট করছি যেন তারা বাংলাদেশি স্টুডেন্টদেরকে তারা আরও বেশি করে বিভিন্ন স্কলারশিপ, ফান্ডিং সহ বিভিন্ন স্পন্সরশিপ সহ বিভিন্ন তারা যেন বিভিন্ন সুযোগ বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের জন্য ক্রিয়েট করে। তো আমরা কিন্তু নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি শিক্ষার্থীদের এই যে বিদেশে উচ্চশিক্ষার যে স্বপ্ন, সেটা পূরণ করার লক্ষ্যে তারা যেন কোনো বাধা, তারা যেন কোনো বিপত্তি তারা ফেস না করে। এবং আমরা অ্যাডমিশন.এসি আমরা বিভিন্ন সুযোগ তৈরি করেছি স্টুডেন্টদের জন্যে। তার মধ্যে একটি দেখবেন যে আমরা ফ্রি আইএলস আমরা এই অফারটি আমরা স্টুডেন্টকে দিচ্ছি, যারা বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে যায় যে তারা ফ্রি আইএলস অফারটা নিতে পারেন। তারা এখান থেকে আইএলস রেজিস্ট্রেশনের 100% যে ক্যাশব্যাক যে অফারটা আছে আপনারা সেটাও নিতে পারেন। তো কাজে আসলে কথা বলতে গেলে অনেক কিছুই বলা যাবে, যেহেতু সময় স্বল্পতার কারণে আমরা আজকে আমি আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করছি। বাট আমি আপনাদেরকে অ্যাডমিশন.এসির অফিসে
ইনভাইট করছি। আপনারা আজকে ফেয়ারে অবশ্যই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলবেন এবং ফেয়ার পরবর্তী সময়ে আপনারা অবশ্যই আমাদের অফিসে ভিজিট করবেন। সেখানে আমাদের দক্ষ কাউন্সিলর বৃন্দ আছেন, স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজাররা আছেন, তারা আপনাদেরকে সার্বঙ্গীন আপনাদেরকে সেবা প্রদান করবে। তো আমি আমার আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না। আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য এবং উজ্জ্বল আগামী কামনা করে এবং ফেয়ারটি এই এক্সপোটি খুব সুন্দরভাবে পরিদর্শন করার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। তো সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের চিফ গেস্ট প্রফেসর উজ্জ্বল কে চৌধুরী, অ্যাডভাইজার অ্যান্ড প্রফেসর ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিকে। আজকে একটা ভিন্ন পারপাসে সবাই এসছো। আমি স্টুডেন্টদেরকে আহ্বান করছি, স্টুডেন্টদেরকে অ্যাড্রেস করছি তুমি বলে, ওই জন্য। তো আমি একটু 5 মিনিটের জন্য চিন্তাটা অন্যদিকে নিয়ে যাই। 2022 এই বছর আমি প্রথমবার জীবনে বাংলাদেশে কোনো প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি। তার একটা বড় কারণ ছিল যে আমার মা আর বাবা দুজনেরই জন্ম বাংলাদেশে হয়েছিল। একজনের 81 বছর আগে, একজনের 86 বছর আগে, শেরপুর আর বিক্রমপুরে। তারা কেউ বেঁচে নেই। দেশভাগের সময় তারা ভারতে চলে যায়। আমাদের জেনারেশন কলকাতায় বড় হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশ একাধবার কেউ কেউ এসছে, অনেকের ভাগ্যে তা হয়নি। আমার জন্য একটা যখন ড্যাফোডিলের পক্ষ থেকে, আমি এর আগের বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন প্রো ভাইস চ্যান্সেলর ছিলাম, ড্যাফোডিলের পক্ষ থেকে একটা ইনভিটেশন, একটা রিকোয়েস্ট আসে। আমি মা বাবাকে স্মরণ করে, তাদের মাটিকে স্মরণ করে আমি এখানে এসেছি, কাজ নিয়েছি। নিতে গিয়ে এইবার প্রথমবার স্বাধীনতা দিবস 26শে মার্চ প্রথমবার আমি ঢাকাতে স্পেন্ড করেছি। অনেকগুলো প্রোগ্রাম দেখলাম সাভারে এবং ঢাকাতে। এবং সেদিন রাতে অনলাইনে আমি ছবি খুঁজছিলাম যে ওই সময়কার যখন আন্দোলন চলছিল, যখন স্বাধীনতার যুদ্ধ চলছিল, মুক্তিযুদ্ধ চলছিল, সেই সময়কার ছবি খুঁজছিলাম। খুঁজতে গিয়ে দেখলাম অনেকগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি, প্রায় 40-50টা ছবি দেখলাম বিভিন্ন সোর্স থেকে। 90%-এর গায়ে কোনো কাপড় ছিল না, আর যাদের কাপড় ছিল মানে ফতুয়া, পাজামা, ধুতি, এই ধরনের কাপড় ছিল আর কি, অত্যন্ত সাধারণ, বা কাপড় ছিল না। কেন বললাম? আজ 51 বছর পর পৃথিবীর যেই দেশটি সারা বিশ্বকে কাপড় পরায় তার মধ্যে 2 নম্বর স্থান বাংলাদেশের। ক্যান ইউ বিলিভ দ্যাট? দ্বিতীয় স্থানে আছে বাংলাদেশ। $42 বিলিয়ন, $42 বিলিয়ন শুধু এক্সপোর্ট মার্কেট কাপড়ের। এটা আরেকটা প্রশ্ন যে ব্র্যান্ডেড কাপড় খুব কম, $1 বিলিয়ন নিচে। ব্র্যান্ডেড মানে বোঝো, আরং, গ্রামীণ চেক, ইয়েলো, সেইলার, এর ব্র্যান্ডেড কাপড় সব বাংলাদেশ থেকে কাপড় হয়ে গিয়ে ওটা জারা আর H&M আর ওইসব হয়ে যায়, লুই ভুতন এবং বিভিন্ন মানে অ্যাক্সেসরিজের লুই ভুতন বিভিন্ন রকম হয়ে যায়। কিন্তু $42 বিলিয়ন, ক্যান ইউ বিলিভ দ্যাট? আরেকটা ফিগার বলি, যেই দেশের সাথে তোমরা যুদ্ধ করে স্বাধীনতা পেয়েছিলে, তোমরা মানে তোমার বাবা, জ্যাঠা বা এমনকি দাদুর জেনারেশনে যারা যুদ্ধ করে পেয়েছিলে, সেই দেশের বর্তমান পপুলেশন 22 কোটি, বাংলাদেশের পপুলেশন 17 কোটি। 22 কোটির সেই দেশের টোটাল ভলিউম অফ প্রোডাকশন, জিডিপি, আমি পেছনের দিকে একটু রিকোয়েস্ট করবো 5-10 মিনিট চুপ করে থাকতে, শুরু কর। আমরা ফিরে যাব এই এডুকেশন খোঁজে, যেটা যে জন্য এসছো সেই মধ্যে ফিরে যাব। হ্যাঁ, তো যে দেশ থেকে স্বাধীনতা নিয়ে এসছো 30 লক্ষ লোকের প্রাণের বদলে, সেই দেশের বর্তমান জনসাধারণ 22 কোটির, বাংলাদেশের 17 কোটি। সেই অনুযায়ী তোমার ইনকাম কম হওয়া উচিত। পাকিস্তানের এই মুহূর্তের জিডিপি, গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট, $221 বিলিয়ন, বাংলাদেশের $364 বিলিয়ন, 1.5 গুণ।
আমি এটা অনেক সময় এই দৈনন্দিন লড়াইয়ের মধ্যে এগুলো মনে থাকে না। মনে থাকে না যে পৃথিবীর 10টা কাপড়ের মধ্যে 3টে কাপড় বাংলাদেশ থেকে যায়। পৃথিবীতে 10টা কাপড় যদি কেউ পরে 3টে কাপড় বাংলাদেশ থেকে যায়, 5টা কাপড় চায়না থেকে যায়, 2 থেকে 3টে কাপড় বাংলাদেশ, 5টা কাপড় চায়না, আর বাকি সব দেশ মিলে বাকি। এটা মনে থাকে না 30 লক্ষ বাঙালিকে যারা মারলো তাদের আজকে $221 বিলিয়ন টার্নওভার জিডিপি, আর আমাদের $364 বিলিয়ন, 1.5 টাইমস। কেন হতে পেরেছে এটা? হওয়ার একটা বড় শুধুমাত্র আমি অর্থনীতি রাজনীতি এগুলোর মধ্যে যাচ্ছি না, একটা বড় কারণ হচ্ছে গত 51 বছর ধরে, বিশেষ করে গত 30 বছর ধরে হাজার হাজার তোমাদের মতো ইয়াং ছেলে মেয়েরা পৃথিবীর দেশে দেশে ছড়িয়ে গিয়ে পড়াশোনা করে কিছু ওখানে কাজ করে, ভালো কাজ করে এখানে ফরেন এক্সচেঞ্জ পাঠিয়েছে, আর অনেকেই ফিরে এসে বড় বড় কাজে ঢুকেছে। এই নেতৃত্ব দিয়েছে বলে একটা ইকোনমি এবং গ্লোবাল এক্সপোজার। এখানে আমি ড্যাফোডিলে এসে আশ্চর্য হলাম, চেয়ারম্যান তো বটেই, চেয়ারম্যানের পরে অন্তত 100 জন আছে যারা 10টার বেশি দেশ ভ্রমণ করেছে। Those who have traveled to more than 10 countries. Even a departmental head here has been traveling around the world and getting lot of best practices. আমাদের চেয়ারম্যানকেও আমি দেখেছি ছবি তুলে আনেন, ভালো বিল্ডিং, সুন্দর আইডিয়া, সুন্দর কনসেপ্ট, ছবি তুলে আনেন, আইডিয়াটা লিখে নিয়ে আসেন, কিছু শুনলেনি, যেটা এখানে এই জিনিসটাই আজকে বাংলাদেশকে 364 বিলিয়ন, এবং যদি সব ঠিকঠাক যায় আগামী 16-17 মাসের মধ্যে $500 ট্রিলিয়ন ইকোনমি হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশ একটা সারা পৃথিবীর 290টা দেশ ছোট বড় মিলিয়ে 280+ দেশ, তার মধ্যে বাংলাদেশ 42তম ইকোনমি, আর যদি $500 ট্রিলিয়ন হয়ে যায় 34তম ইকোনমি হয়ে যাবে, 34th ইকোনমি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। মানে অনেক সময় সেই বরিশাল বা রংপুরের গ্রাম থেকে, সাধারণ বাড়ির গ্রাম থেকে এসে এখানে ঢাকায় কষ্ট করে থেকে পড়াশোনা করতে গিয়ে এটা মাথায় থাকে না যে অ্যাকচুয়ালি দেশটা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। এতদিন অবধি কম্পিটিশন করতে কিভাবে? বাড়ির পাশের ছেলেটার সাথে, কলেজে তোমার পাশে যে বসে তার সাথে, বাবা মা করতো ওই চাচা ওই ফুফির মেয়ের সাথে, ছেলের সাথে কম্প্যারিজন করতো। অল অফ আ সাডেন এইসব কম্প্যারিজন ছেলে খেলা মনে হবে। এখন তোমাকে নিজেকে দেখতে হবে আমেরিকান, ব্রিটিশ, আফ্রিকান, ইন্ডিয়ান, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ওইসব ছেলে মেয়েদের পাশে তোমাকে দেখতে হবে, তাদের স্কিল সেটের সাথে তোমাকে নিজে দেখতে হবে। ইটস এ কমপ্লিট ডিফারেন্ট সিচুয়েশন। তুমি ভাবতেই পারবে না যে এতদিন অবধি তোমার রেফারেন্স পয়েন্ট যা ছিল, রেফারেন্স পয়েন্টটাই পাল্টে যাবে। এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস, রেফারেন্স পয়েন্ট যা ছিল রেফারেন্স পয়েন্টেই পাল্টে যাবে। এই প্রথমবার তোমায় বুঝতে হবে, যে হয়তো ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছো, বিরাট ভালো গ্রেড হয়েছে, তাকে প্রথমবার বুঝতে হবে এতদিন অবধি যা করে এসছো সেটা একেবারেই নুড়ি পাথর কুড়োনোর মতো সাগরের কিনারে, অত্যন্ত সাধারণ জিনিস ছিল। এই মুহূর্তে তোমাকে কোয়ালিটেটিভ ডিফারেন্স আগামী 6 মাসে যারা সিরিয়াস, দেশে বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা করে বড় ক্যারিয়ারের জন্য, বড় জীবনের জন্য যারা সিরিয়াস, ওভারনাইট তোমাকে পরিবর্তন করতে হবে। ওই জন্য আজকে অ্যাডমিশন করতে গিয়ে যদি দেখো আজ থেকে 2 সপ্তাহ পরে তোমার যাওয়ার একটা স্কোপ আছে, নিও না। আমি বলবো নিও না। 6 মাস পরে যাওয়ার স্কোপ আছে, নিও। 8 মাস পরে যাওয়ার স্কোপ আছে, নিও। কারণ এই মুহূর্তে ইউ আর নট ইভেন প্রিপেয়ার্ড। সাপোজ এই 8টার মধ্যে একটা বিশ্ববিদ্যালয় তুমি ঠিক করলে, সেই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তুমি 10 মিনিট বলতে পারবে না। সেই দেশ নিয়ে তুমি 10-15 মিনিট ভালোভাবে বলতে পারবে, তাও না। সেখানে গিয়ে তুমি যেই বিষয়টা পড়বে, সেই বিষয়টা পড়ে গিয়ে কি কি কাজ হতে পারে ওখানে বা দেশে, তার উপর 15 মিনিট বলতে পারবে, অনেকেই পারবে না। এই রিসার্চটা দরকার আগে। রিসার্চটা না করে 20 লক্ষ টাকা, 10 লক্ষ টাকা, 15 লক্ষ টাকা, 30 লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করার কোনো মানে নেই। এখন তুমি ডিসাইড করো, 6-7 মাস নাও, নিয়ে তারপরে ওর মধ্যে দিয়ে তুমি ভেবে ওটা বুঝে যাও যে কি করতে হবে আগামী দিনে। এবং একটা কোয়ালিটেটিভ গুণাত্মক কোয়ালিটেটিভ ডিফারেন্স, ইংরেজিতে বলে প্যারাডাইম শিফট, চিন্তা ভাবনার মধ্যে একটা প্যারাডাইম শিফট করতে হবে।
Otherwise, the way we have been doing our assignments till now is not the way it will be done there. এখন অ্যাসাইনমেন্ট ছখানা আমরা ওয়েবসাইট খুলে বিভিন্ন পোর্টাল থেকে নিয়ে একটুখানি রিসার্চ করে বানিয়ে দিলাম, সেভাবে হবে না। আগামী দিনের অ্যাসাইনমেন্ট পুরোপুরি ফিল্ড বেসড, ইন্ডাস্ট্রি বেসড, গিয়ে কথা বলে বহু লোকের সাথে মিট করে এসে তারপরে বানাতে হবে। সেই অভ্যাস এখনও নেই পুরোপুরি। আমি রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট করি ড্যাফোডিলকে অন্তত যে এই কাজে, যে প্রফেসর্স, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরসদের নিচে একটা বিরাট বড় টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যান্ড স্টুডেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে তিনটে কনসেপ্ট আছে, এবং এই কনসেপ্টের মধ্য দিয়ে নেতৃত্বের তৈরি হচ্ছে, লিডারশিপ তৈরি হচ্ছে। এই লিডারশিপ ইজ এ কনসেপ্ট দ্যাট ইউ উইল ফাইন্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়েন ইউ গো অ্যাব্রড। আজকে আমি আনন্দের সাথে বলতে পারি, আমি অন্তত এখন অবধি 36টা দেশ দেখেছি, যেখানেই আমি সাউথ এশিয়ার ছেলে মেয়ে দেখেছি, ভারত, বাংলাদেশ, কিছু পাকিস্তান, বাট বেশি ভারত আর বাংলাদেশ, আর অল্প কিছু নেপাল, শ্রীলঙ্কাও দেখেছি। এই স্টুডেন্টদের দেখেছি নিজের নিজের ব্যাচ বা ওই ডিপার্টমেন্টের, ওই ইউনিভার্সিটির তারা স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের লিডার, ন্যাচারাল লিডার। এবং এখানে যেমন ফর এক্সাম্পল এখানে অনেকগুলো লিডারশিপ ট্রেনিংয়ের ব্যাপার আছে। এখানে যারা এই অ্যাঙ্কারিং করছে বা ম্যানেজ করছে তারা সব স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েট। তো এই লিডারশিপটা অনেক কাজে লাগে। অনেকেই হয়তো জীবনেই এটা করনি, একেবারে মুখ গুজে পড়াশোনা করেছো, হঠাৎ করে দেখবে পড়াশোনা ইম্পর্টেন্ট, বাট এত ইম্পর্টেন্ট নয় যে সামাজিক ইন্টারাকশনের ওপরে চলে যায়। সো ওটা আরেকটা দিক। এই মুহূর্তে তোমার মাথায় গিজগিজ করছে আইডিয়া, বাট ইউ আর আনএবল টু এক্সপ্রেস দেম ফ্লুয়েন্টলি। You know the answer, you know the concepts, you are quite clear on the concepts, but you are very weak on the communication. Even if you know the right language, you are lacking in confidence. So 6 মাসের একটা লড়াই আছে। 6 মাসে ভাষা, কনফিডেন্স, ওই দেশের, ওই ইউনিভার্সিটির এবং যেটা করতে চাও সেই সম্বন্ধে, এই 5টা পয়েন্টের ওপর রিসার্চ করার জন্য, যা কিছু ডিগ্রি করছো ওটা বাদে এই 5টা পয়েন্টের জন্য, তাহলে গিয়ে এই 20, 30, 25 যা তুমি লক্ষ টাকা খরচা করবে তার একটা গুরুত্ব আছে, মানে আছে। আর ভালো স্কোপ পেলে 2-3 বছর এমনিই সব জায়গায় ইউনিভার্সিটি যেখানেই আছে দেশে কাজ করতে দেয় ওদের, 2-3 বছর তো দেয়ই। অনেকে আবার ফিরেও আসবে। আমি একজনের উদাহরণ দিয়ে শেষ করবো। আজকে বিকেলে রাতে ওনার সাথে দেখা হবে, মিস্টার অনির চৌধুরী। অনির চৌধুরী হচ্ছেন আমাদের এখানে প্রধানমন্ত্রীর ছেলের ছোটোবেলার বন্ধু, জয়ের ছোটোবেলার বন্ধু, জনাব জয়ের, এবং A2I এবং ইউএনডিপির বাংলাদেশের হেড এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ মিশনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। আমাদের মতনই একটু হয়তো 2-1 বছর কমও হতে পারে বয়স। আমেরিকায় জন্ম, বাংলাদেশি, আমেরিকায় জন্ম, আমেরিকান সিটিজেন, বড় হয়েছেন এবং আমেরিকায় অত্যন্ত ভালো একটা পজিশনেও ছিলেন। কিন্তু যখন ওনাকে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ছেলে এবং ইউএন বডি ইউএনডিপি থেকে ওনাকে ইনভাইট করা হলো, উনি ছেড়ে চলে আসলেন। এবং আসার পর প্রথম কাজ হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ মিশন। খানিকটা এগিয়েছে, তোমরা জানোই সেটা, আমার চেয়ে বেশি জানো হয়তো। এখন ব্লেন্ডেড লার্নিং পলিসি নামে একটা পলিসি তৈরি করছেন, মানে এখানকার এডুকেশন মিনিস্ট্রির সাথে মিলে। হি ইজ এ মডেল অফ এ ট্রু বাংলাদেশি ফর মি, ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবাল বাংলাদেশি, যে ভাষায়ও কথা বলে বাংলায়, বাংলাদেশের খাবারও প্রচণ্ড ভালোবাসে, বাংলাদেশের কাপড় চোপড়ও পরে, আবার বিশ্বজোড়া তার ট্রাভেল, সব জায়গা থেকে সে কনসেপ্ট জোগাড় করছে, জানছে, নিজে ইঞ্জিনিয়ার, নিজে ম্যানেজার, সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট ক্যাডার, একটা বিশ্ব ইউএনডিপি জানো, ইউনাইটেড নেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, তার বাংলাদেশের প্রধান, এবং যা কিছু পৃথিবীতে শিখছে সেটা এনে সে এখানে অ্যাপ্লাই করছে সব প্রতিটা, এমনকি ওয়েদার ইট ইজ পলিউশন বা অন্যান্য জিনিস সব নিয়ে তাদের এখন এই রিসেন্ট কাজ, খুব বেশি দিন হয়নি তারা শুরু করেছে। আমি এটা বলে এই জন্য শেষ করছি, বিশ্বের যেখানে ধন্যবাদ আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের চিফ গেস্ট প্রফেসর ডক্টর উজ্জ্বল কে চৌধুরী স্যার আপনার মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য। এ পর্যায়ে আমি মিস্টার আবু আল নাহিয়ান, অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডভাইজার, নটিংহাম ট্রান্ট ইউনিভার্সিটি, ইউকে, স্যারকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি তার ইউনিভার্সিটি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত প্রেজেন্টেশন উপস্থাপনের জন্য।
Hello students, good afternoon. My name is Nahian. I'm the Assistant Advisor of Nottingham Trent University, UK. I'm very thankful to Admission.ac for organizing this wonderful event, and I'm very happy to see all the brilliant minds together today. I'm just going to go through a short presentation to let you know what is Nottingham Trent University, where is Nottingham Trent University, why you should choose Nottingham Trent University if you're considering studying in overseas. What are our entry requirements, what are our English requirements, how much would be our tuition fees, and what are other benefits we are providing to our students for their career growth. Can you play the slide? No, but play also. So first, if we talk about Nottingham City, the location is in the middle of England. It's not far away from London. If we catch a train, it takes about 1 hour, 30 minutes by train, and our nearest city is Derby and Birmingham. It takes about 30 minutes from Birmingham City. Birmingham is a city of Bangladesh. Lots of Bangladeshi people lives in Birmingham. There is very strong Bangladeshi community. And especially Nottingham City, it's a tourism-based city. Every year about 35 million tourists visits Nottingham City. Therefore, there is lots of facilities to entertain all the tourists who visits Nottingham, like restaurants, hotels, pubs and clubs, medical facilities, shopping mall. One shopping mall means we are talking about at least 3,000 shops. So the opportunity for part-time jobs are very, very effective over there. If you are thinking about going to overseas for your study purpose, the first thing it comes up, the university you're gonna choose is the courses are available, and the places you are gonna go to study if there is any part-time jobs availability. As we have all the resources in Nottingham City, so getting a part-time job for our students is very easy. Nottingham City is very cost-effective city. If we compare with London, it is 41% cheaper. So your living expenses is going to go down very quickly. And in terms of আমরা যদি Now, if we talk about Nottingham Trent University is a public university and gold-rated university. We are one of the largest and oldest university in the whole UK. We started our journey in 1843, and our key strength is our employability team. We focus on our students' career, because you are not going to study master's or bachelor degree from overseas multiple times, because it is expensive. So we want to make sure whatever you are investing, the return on your investment is very high in terms of your career. So we focus on your career through our employability. In addition, if we talk about our courses, we have ranges of courses. আমি যদি আপনাদেরকে একটা short number দেই, including undergrad and postgrad, we have combined to more than 350 courses. And majority of our courses comes with 1 year full-time placement, so that you get a hands-on experience whatever you are studying, which will help you to get a job after your education. Now in the UK we have opportunity for 2 years post-study work permit, we have opportunity for Tier 2 visa, we have opportunity for point-based immigration. Other than career, why you should choose Nottingham Trent University? Number one reason, our student satisfaction rate is over 88%, and about 92% of our students recommends studying in Nottingham Trent University. The reason is when we go to a new place, even overseas, first challenges we face as a Bangladeshi student is language barrier and cultural barrier, as UK is a multicultural country. So the students from Bangladesh, they faces challenges in the classroom, they faces challenges in the campus to look around the sources or facilities they have. So এই কারণগুলোর কারণে অনেক সময় স্টুডেন্টরা রেজাল্ট খারাপ করে ফার্স্ট সেমিস্টারে।
student suffer করে about 3 months identifying the areas where he should take financial services, why he should go for accommodation and other things. What we ensure, what our student support team members ensures that you don't face those kind of challenges. We have a ratio 20:1 ratio যেখানে আমাদের প্রত্যেক 20টা স্টুডেন্টের জন্য একজন করে স্টুডেন্ট সাপোর্ট টিম মেম্বার অ্যাসাইন করা হয়েছে। দ্য ডে ইউ জয়েন আওয়ার ইউনিভার্সিটি ওই দিনই আপনার সাথে একজন স্টুডেন্ট সাপোর্ট টিম মেম্বার ট্যাগ হয়ে যাবে টু হেল্প ইউ, টু গিভ ইউ গাইডেন্স, টু সাপোর্ট ইউ। সো আপনার যদি কোনো পেয়ার মেন্টরিংয়ের দরকার হয়, ইউ ক্যান গেট সাপোর্ট ফ্রম আওয়ার স্টুডেন্ট সাপোর্ট টিম। আপনার যদি গ্রুপ স্টাডি করার কোনো দরকার হয়, ইউ ক্যান গেট সাপোর্ট ফ্রম আওয়ার স্টুডেন্ট সাপোর্ট টিম। Even আপনি যদি financially solvent হন and you want a private or personal tutor, you can get help through our student support team, not only in the university or on campus support, outside the campus as well. If you have any personal issue, if you are facing any personal challenges, যখন আমরা দেশের বাইরে থাকি আমাদের বাংলাদেশের ফ্যামিলিতে অনেক ধরনের প্রবলেম হয়ে থাকে, আমাদের বিভিন্ন ধরনের ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে যায়, we need a mental support. So student support team member are there to give you that guideline or support. In addition, why should you choose NTU? We are the first in the UK to give the number of accepted offers. Amra last 3 years offers in the UK, and we are number 10 for the placement opportunity for our students. As we discussed earlier, that majority of our course comes with 1 year full-time placement, which is very, very important for our international students, because you are, after your education, you are getting 2 years work permit, right? So those 2 years, if you are studying in marketing, you have a 1 year internship, which is paid internship, by the way. You can get earned at least 18,500 for the whole year. So you have an experience. When you search for jobs during your work permit, it gets easier for you. We are the most popular university in the UK. Last 4 years, we have been awarded the most popular university award, straight last 4 years. And the employability rate, we have 97%. So if you are really, really focused on your career, if you are focused, you want to get your career developed, you want to pursue whatever you are studying, you are pursue for further career purposes and other things, you should choose Nottingham Trent University. If we talk about gold teaching excellence, as per teaching excellence framework, we are gold rated university in the UK. The most popular courses, most of the time we get applications from Bangladesh, from pharmacology, business management, we get undergrad level, we get applications for BA Business Honors, we get applications for IT security, cyber security, BSc Computer Science. So most of the computer science business courses, journalism courses are very, very popular in our university. Very, very important. What are the entry requirements? So, all right, fine, NTU is providing lots of opportunity for international students. What are the entry requirements? So, as per Bangladesh education system, if you have completed your HSC and you want to get enrolled in our undergrad courses, you have to get GPA 4.5 out of 5, or you have to get at least 90% out of 100%. If you have completed your 4 years diploma course after your SSC from Bangladesh Technical Education Board, if you have 60% marks, you can directly apply for undergrad level. For students who are already studying in bachelor degree and expecting to finish the degree very soon and wants to pursue masters in Nottingham Trent University, you have to make sure your CGPA is at least 2.7 or 55%. We do need some extra documents from your end. If you choose architecture and design courses, in that case, you will need to provide us your portfolio, where you should show us that you have at least completed 12 to 14 works successfully on your portfolio. By the way, I'm just going through briefly. I have been sitting over there, so after the presentation, if you have any question, now if you have any question, you can directly ask me in my counter. What are the English requirements? So
The English requirement can be made in different ways. What are the English proficiency certificate we accept? We accept IELTS, we accept PTE, we accept TOEFL, and if you don't want to go for IELTS, if you don't want to go for PTE, we have internal test opportunity as well. So you can go for our internal test, which is run by our campus. If you are sitting for IELTS, we need for master's level, we need overall 6.5, not less than 5.5 on any band. For bachelor level, if you are thinking about getting admission in undergrad level, you are choosing business courses, then you will need overall 6.5, not less than 5.5. But other than business courses, if you are choosing computer science, if you are choosing engineering courses, you need overall 6, not less than 5.5 on any band. If you want to know more about what our PTE requirement, what our TOEFL requirement, please come and see me in my counter on the left-hand side from my end. Tuition fees, in undergrad, our tuition fees starts from £15,600 per year to £16,200. And in master's level, our tuition fees starts from £15,850 to £18,000. We have ranges of scholarship opportunity for all the Bangladeshi students. For undergrad and postgrad, we have international scholarship opportunity, where depending on your extracurriculum activities, depending on your merit, depending on your experience and knowledge, if you can demonstrate those experience, knowledge, your curriculum activities can add significant amount of value in our campus, in our university, then we may provide you up to 50% of the total tuition fees from first year. And for high achiever in Bangladesh, whoever applying for master's level, if you have a CGPA 3.3, then you can apply for High Achiever Award, which is guaranteed scholarship, £3,000 from your tuition fees. So what are the student-centered approach we have for our students? We already discussed about we have low student staff ratio, which is 20:1, which what I talked about student support team member. So for every 20 students, we have one student support team member. We have open door policy. Normally, আমরা যখন কোনো নতুন ইনস্টিটিউটে যাই, we face lots of challenges. We may have some issues. We may have to complain something about. But যে কোনো ধরনের feedback যদি আপনারা দিতে যান, it gets actioned immediately. So we have open door policy for everything. You may want to suggest like স্পিকারটা আমার এখানে না রেখে আমার এখানে রাখলে ভালো হতো. So we will take under consideration. If it is helpful, then we will action accordingly. I'm just একটা example দিলাম. We have quick feedback on the assessment within 15 working days. So if you have any kind of assessment, it gets action within 15 working days in our university. And we already talked about the employability team. We have the largest employability team in the whole UK. Our employability rate is 97%. So this is very, very important. So you are spending 18,000, 15, 16,000 pounds for your master's degree. You have to make sure it is your wise investment. So you have to invest in there where they will focus on your career and they will settle your career. We have 97% employability rate, where after you finish your degree, it is confirmed that within 6 months of your completion date, you get the job. Regardless of your destination, we will support you straight 3 years. We will support you straight 3 years. So after you finish your degree, you can come back to Bangladesh. You can stay in the UK. You can go to Canada. You can go to Canada. You can go to the USA, Australia. Any country you go, straight 3 years, you will get our support. And we already discussed about the placement. We are top 10 for placement here, so that you can get hands-on experience, whatever you are studying. After you finish your first year master's, you get 1 year internship, which is paid internship. We will help you to get the internship through our placement fairs in the university. We have partnership with 6,000 global businesses to ensure your career. Major partners are Unilever, Microsoft, Bentley, IBM,
BBC. So BBC, lots of our students from journalism department gets jobs in BBC, from computer science gets jobs in Microsoft, and Unilever, they have all the departments you are thinking about. So you have all the opportunities, and time to time we run different kinds of job fairs. So during your education, there is a high chance you can get a part-time jobs in your field you are studying. We have more than 150 accredited courses by different authorities. Some of them are Bba, ICE, ACCA. So if you are thinking about studying accounting and finance, then it is accredited by ACCA, which will help you to pursue your chartered accountancy if you want. And this is my contact details. If you have any query, you can also email me, and I will be on my counter on your right-hand side, from my end on my left-hand side. If you have any question, please feel free to visit me, and I will help you to get all the solved. All right, thank you very much. Thank you, Mr. Nahian, for your informative presentation. Now, I would like to welcome Mr. Joseph Play, International Development Manager, University of South Wales, UK, for his presentation. Good afternoon, everybody. So my name is Joe Paley. I'm the International Development Manager from the University of South Wales. Good to be back in Bangladesh. First time since 2020. Fantastic to be at Daffodil International University. I want to thank everyone for attending today, and a special thanks to admissions.ac for organising today's event. Do we have the slides ready? Just waiting on some slides, a second. There we go. Okay. Okay, there we go. There we go. Okay, fantastic. So I'm going to briefly, over the next 5 to 10 minutes, go over the University of South Wales, which is home to one of the biggest Bangladeshi populations in the UK. I think we are the biggest university for Bangladeshi nationals in Wales, and top 10 in the UK overall. Oh, great. So where are we? So, there we go. There we go. So in the UK, we're located in Cardiff, the capital city of Wales. Approximately 2 hours from London, 2 hours from Birmingham, and about 3 hours from Manchester. Cardiff, we have a campus right in the city centre. The vast majority of courses that are taught here tend to be in the creative industries. On the next slide, you will see journalism, photography, film, music. Let's have a look. We tend to get some Bangladeshi students in the areas of film and journalism, but the other campuses are where the vast majority of Bangladeshi students tend to study. Cardiff as a city, though, is a fantastic city to study in. It's got excellent nightlife, the art scene, sport. Only being 2 hours from London means it's in the epicentre of the UK. Pontypridd, though, is where I would say about 90 to 95% of our Bangladeshi students study. You can see on the screen there, in the middle of the screen, that there's the campuses where all the courses are taught, and you can see at the top of campus the accommodation, and on the side of campus over here is the student housing. This is a view of campus here, so this is a view from the student halls.
This is the aircraft hangar for those who are interested in aeronautical engineering. And this is where the majority of our courses are actually taught at. So you're looking at accounting, business, engineering, computing, public health, pharmaceutical chemistry. The vast majority of our provision is taught on this campus. Newport is our other campus. We only teach a number of courses here. They'll be on the next slide. And again. They tend to be in the areas of education. We have a very, very well-known Masters in Education course. In addition to that, we have our MBA Global taught on this campus as well, which is a particularly popular course in Bangladesh. So why study at University of South Wales? We tend to be a very popular international university for a number of reasons. We have 25,000 students plus. We have 120 nationalities across the university. And we tend to be a university that's very fair on cost. We have some really good scholarships. But we also tend to be an industry university. We're a university that's essentially trying to take you to the next level in your career, which should ultimately be the aim of most UK universities. Some are more research-based, but we're an industry-led UK university. And we also happen to be one of the most affordable cities in the UK, Cardiff. 3 universities in Cardiff, and we all benefit from being the lowest city in the UK for living costs. If you're into your sport as well, we have some fantastic sports facilities. There's a few pictures here. Every student who goes to South Wales can benefit from the excellent sports facilities. I just want to spend the last few minutes of the presentation going over some key courses. So when you're looking to apply at a UK university, one of the biggest challenges you are going to encounter is that we offer a lot of courses, a huge amount of courses. South Wales has over 500. I've done a few courses here that I would label as the courses to watch. So you've got MBA Global, a 2-year MBA, which comes with a work placement in the second year. This course is one fee. There is no fee in the second year for that course. We have a regular MBA, which has always been a popular course in the UK. If you've got a 3rd class in your undergraduate, you can qualify for a management program. We also have excellent courses in the areas of forensic audit and accounting, logistics and supply chain management, strategic digital marketing, and we have a very, very well-known law school, especially in the areas of international commercial law. Within the engineering school, we have a very diversified engineering school, from aeronautical to automotive to civil and structural. And we also have some very cutting-edge courses in the areas of artificial intelligence, computer science, computer and information systems, and computer security. And within the health and the education school, MSc Public Health tends to be a course in great demand still, as well as MA Education, Leadership Management within education, in addition to clinical psychology and other courses. These are very, very popular courses from Bangladesh. And some other specialist courses there as well, including International Security and Risk Management, Data Science, and some other courses like Animation and Games Enterprise. The idea of the university and the idea of these specialist courses are that they might not be the most popular courses by demand, but they are courses that have very specific links to industry and very high-paying jobs in the UK. Entry requirements, we're looking at a 2nd class to get into most postgraduate courses. 3rd class will qualify you for management and engineering management. For English language, we have an MOI with Daffodil International. So as long as you complete your degree with Daffodil International, you should not need an Ielts to get into University of South Wales, which is a very, very good news for you. Looking at costs very briefly. You're looking at around about £14,000 to £15,000 for a postgraduate course at University of South Wales. Every student who gets an offer will get a 2,500 scholarship. Every student. You don't need to apply for that. I'll very briefly go through a few of these slides. We have excellent support from day one, chaplaincy, health centre,
student mentoring service. We welcome you at the airport. Great news to take you to your accommodation, whether you arrive in Cardiff Airport or Heathrow, London. This is one of the reasons why the university is one of the highest in the UK for student satisfaction. We take care of our students from day one, in actual fact, before the day they come to the UK. Some excellent industry partners there, top industry partners for a top university. I'll just skip a few of these slides because I know I'm a bit behind on time. Student Circus, the university pays for this platform. It is a student placement platform for you. So during your studies, no matter what course you're doing, you've got the ability to apply for internships and student placements, no matter what course you're doing. I'll skip this slide as well, because I know everyone will be well aware of post-study work. Accommodation, if you want private or whether you want on campus, we will help you with either. No problem at all, either what you want. Because the university is one of the most affordable locations in the UK, on campus and off campus is both very, very affordable. You're probably looking at about 200 to 350 per month, compared to other locations in the UK where you're looking at double, if not triple that. Just a few images. And just to conclude, these are a few landscapes. So I just want to show you some pictures to conclude. Wales is home to some beautiful mountains and natural landscapes. Millennium Stadium, the home of rugby and football in Wales. Lots of historical buildings in the city centre. Wales has more castles per square mile than any country in the world. Very strange statistic, but true. Lots of fantastic shopping centres. And this is the Wales Millennium Centre, one of the most iconic theatres in the UK. Just onto the last slide now. Cardiff, UK's most affordable city. Every student gets a £2,500 scholarship, 500 plus courses. There's a nice combination of niche courses, specialist courses, and the exact course, industry-led courses as well. And we have a team here in Dhaka, led by my friend Rezul, who's over at the table over there, Rezul Karim. We have a 20-person team in Dhaka that travels all over Bangladesh and is here to help you. It's a USW dedicated team that we have here, very, very experienced team. We're over at that table today, but our contact details are on the page there as well. Thank you for the opportunity. I hope I've been relatively on time and happy to take any questions afterwards. Thank you very much. Thank you, Mr. Joseph, for his wonderful and informative presentation. অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে মিস্টার মনির হোসেন অ্যাসিস্ট্যান্ট রিজিওনাল অ্যাডভাইজার আলস্টার ইউনিভার্সিটি ইউকে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি তার ইউনিভার্সিটি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবার জন্য। Hello everyone, how are you doing? Basically, I'm Monir Hossain. I'm the Assistant Regional Advisor of Ulster University. So our Ulster University, it is located in the Northern Ireland of the UK, and we are currently providing some exciting admission and scholarship opportunities for all the students based in Bangladesh. So basically, in the whole UK, all the students, you are concerned for you are concerned on the lowest accommodation cost and the lowest tuition fees and the highest acceptance rate, and it needs to be the offer, it needs to be faster. So we, Ulster University, we have the lowest tuition cost, and the tuition fees, it is £13,360 for the master's course and also as well as for the undergraduate program. So basically, it will take near about 1 year to complete the whole degree. We have all the courses available. If you are concerned to get involved in a course which is like biotechnology, bioscience, computer science and engineering, sports science, construction management, we have all the subjects available. And our Ielts requirement, it is also low.
our Ielts requirement, it is overall 6. And make sure that you don't get lower than 5.5. So overall, if you have 6, we will accept your application. And we are providing the faster application process right now. And also, to speak in details, after you are done with 1-year program, you can get easily jobs over there in the location, because each and every single students, they are right now already they are already doing a very better jobs over there in the UK. And also on the other hand, like if you are concerned like on getting some scholarships, we have nearly £2,000 of scholarships, which for everyone you will get it automatically. And also, like if you have a better score in your CGPA in your bachelor, you will get additional merit scholarships, which is like £1,000. So, to speak in details, make sure that if you are applying for the master's course, if you have the bachelor, make sure that you have the score which is at least more than 60%. And if you have already a bachelor program or master's program, we will accept a second master's, no problem. Clear? And on the other hand, so if you have lower IELTS score, we have pre-sessional classes. Like say for example, we are accepting 2 types of IELTS, right? One is academic and the second one is UKVI academic. So if say for example, if you have overall 5.5 and no less than 5, still you can get involved in the direct program, but in addition you have to get involved in a 3 months pre-sessional course, and the class will be taken in the university. Clear? On the other hand, say for example, you have scored 5 in your UKVI IELTS, but on the other hand, it seems like you have scored 4.5 in one band. Still, we will accept you. But in addition, you have to get involved in 6 months of pre-sessional course. Then you will get involved in the main progression. Clear? And we will accept the dependents. You can apply with your spouse. If you are married, you can do the 20 hours work over there, and your spouse will be able to do full-time jobs from the beginning. Okay? So you can just, and the application is simple. You just need to submit the documents, and we will do the application procedure from the direct university. And I'm sitting at the center of in the middle point over there. You can just come to me. Clear? Okay. Thank you. Have a nice day. Bye. Thank you, Mr. Monir, for your wonderful discussion. এ পর্যায়ে আমি মিস্টার আমরান মফিজ, রিজিওনাল অ্যাডভাইজার, ইউনিভার্সিটি অফ পোর্টসমাউথ ইউকেকে মূল্যবান আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। মাই নেম ইজ আমরান মফিজ। আই এম দ্য রিজিওনাল অ্যাডভাইজার, ইউনিভার্সিটি অফ পোর্টসমাউথ ইউকে। আমি ছোট করে কথা বলবো। এখানে সবাই এসেছে তাদের সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য যে আমার কি হবে। হ্যাঁ, সো এখন আমি অনেক ডিটেলস বললে হয়তো অনেক কিছু মাথায় থাকবে না। সো আমি আপনাদের এখানে কাউন্টারে আছি। সো আপনারা সবাই আমার সাথে 1-to-1 আপনার একাডেমিক অ্যাসেসমেন্ট করে নিতে পারেন। সো ইউনিভার্সিটি অফ পোর্টসমাউথ ইটস এ পাবলিক ইউনিভার্সিটি, এবং এটা একটা গোল্ড রেটেড ইউনিভার্সিটি বেসড অফ ইটস টিচিং এক্সেলেন্স ফ্রেমওয়ার্ক, অ্যান্ড ইটস এ 5-star রেটেড ইউনিভার্সিটি। লাইক অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি, তারা কিন্তু 5-star রেটেড ইউনিভার্সিটি, গোল্ড রেটেড ইউনিভার্সিটি। সো আমরা হাই র্যাঙ্কড ইউনিভার্সিটি। সো আপনি যদি মনে করেন ভালো ইউনিভার্সিটিতে পড়বেন, দেন ইউ হ্যাভ টু কন্ট্যাক্ট মি। আপনি যদি মনে করেন মিডিয়াম র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটিতে পড়বেন, দেন ইউ কুড চুজ অ্যানাদার ইউনিভার্সিটি। ইটস ইয়োর চয়েস। আমাদের ইউনিভার্সিটির লোকেশন লন্ডন থেকে 70 মাইলস দূরে, পোর্টসমাউথ শহরে। সো আমাদের শহরের নামও পোর্টসমাউথ, ইউনিভার্সিটির নাম ইউনিভার্সিটি অফ পোর্টসমাউথ। গত জানুয়ারিতে আমাদের ভিসা হয়েছে নিয়ারলি 492। আমাদের কোনো ভিসা রিজেকশন নাই, তাহলে ভিসা সাকসেস 100%। আমাদের ইউনিভার্সিটির লোকেশনে পোর্টসমাউথ শহরে জব অপরচুনিটিস ইজ হিউজ, মানে কোনো বেকার নাই, আমার কোনো স্টুডেন্ট বেকার নাই। আর আমাদের ইউনিভার্সিটি হাই র্যাঙ্ক হওয়ার কারণে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট যখন তারা পাস করে বের হয়, সো দে আর গেটিং জব উইথ হাই স্যালারি। সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন
উই আর বেটার দেন আদার ইউনিভার্সিটি। এখন একটা স্পেশাল খুব ছোট করে একটা ইনফরমেশন জানাই, ডেফোডিল ইউনিভার্সিটি থেকে যারা অনার্স কমপ্লিট করে মাস্টার্সের জন্য যাবে তাদের আইএলস থেকে যারা অনার্স কমপ্লিট করে মাস্টার্সের জন্য অ্যাপ্লাই করবে তাদের আইএলটিএস অথবা ইংলিশ ডকুমেন্টস লাগবে না। তাদের তাহলে কি লাগবে? তাদের একটা পেপার লাগবে, নাম হচ্ছে মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন। দ্যাট মিনস সেখানে লেখা থাকবে আপনি ডেফোডিল ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করেছেন এবং আপনার মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন ইংলিশ ছিল। প্লাস আমাদের রেগুলার স্কলারশিপ আছে বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের জন্য 1600 পাউন্ড, প্লাস যাদের রেজাল্ট এক্সট্রা অর্ডিনারি তাদের জন্য 5000 পাউন্ড স্কলারশিপ আছে। সো আপনার রেজাল্টের উপর ভিত্তি করে আমরা স্কলারশিপ ডিসাইড করব। আমাদের ইউনিভার্সিটি যেহেতু হাই র্যাঙ্কড, আমাদের টিউশন ফিসও কিন্তু একদম কম না। আপনি ইউকেতে বেশ কিছু ইউনিভার্সিটি পাবেন যারা টিউশন ফিস একটু কম, অ্যাটলিস্ট পোর্টসমাউথে থেকে কম। আমাদের টিউশন ফিস একটু বেশি কারণ আমরা ভালো একটু বেশি। হ্যাঁ, সো টিউশন ফিস আসবে হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি রেগুলার স্কলারশিপ যদি আমরা মাইনাস করি অ্যারাউন্ড বাংলাদেশি টাকায় প্রতি বছর 16 লাখ টাকার মতো অ্যাভারেজে। তো তাহলে আপনাকে বাংলাদেশ থেকে 50% পেমেন্ট করে যেতে হবে। 50% কত? 8 লাখ টাকা। হেলথ ইন্স্যুরেন্স, ভিসা এমবেসি কস্ট, এয়ার টিকেট, এগুলিতে কিন্তু আরও 2 লাখ টাকা শেষ। সেটা কমপক্ষে 10 থেকে 11 লাখ টাকা আপনার কিন্তু খরচ হয়ে গেল। তার সাথে ইউকেতে যাওয়ার পর আপনি যখন ফার্স্ট সেমিস্টার করছেন তখনই কিন্তু সেকেন্ড সেমিস্টার শুরু হওয়ার আগেই কিন্তু আপনাকে সেকেন্ড সেমিস্টার টিউশন ফিস দিতে হবে। আপনার ফার্স্ট সেমিস্টার 4.5 মাস, সেকেন্ড সেমিস্টার 4.5 মাস, 3 মাসের সামার হলিডে, 3 মাসের এক্সট্রা ভিসা, 2 বছরের পিএসডাব্লিউ, 5 বছরের টিয়ার 2। তার মানে কি? প্রথমে খরচ, তারপরে খরচ, তারপরে 3 মাসের সামার হলিডে কি ইনকাম, তারপরে 3 মাসের এক্সট্রা ভিসা ইনকাম, 2 বছরের পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক পারমিট ইনকাম, 5 বছরের টিয়ার 2 ইনকাম, আর তারপরে পিআর পাওয়ার পরে শুধু ইনকাম। সো খরচ প্রথমে, ইনকাম পরে। ঠিক আছে? সো আপনারা যারা ইউকেতে যেতে চান আপনারা মনে রাখবেন, যদি মনে করেন ইউকেতে যাব, কাজ করব, টাকা ইনকাম করব, ইউনিভার্সিটি টিউশন ফিস দিব, হ্যাঁ, এটা অনেকেই আপনাকে বলবে, বলার পরে ইউকেতে পাঠিয়ে দিবে। পাঠানোর পরে আপনি আমার কথা মনে করবেন যে আমরা মফিজ কিন্তু বলছিল কিছু ম্যানেজ করা সম্ভব কিন্তু ফুল ম্যানেজ করা সম্ভব না। দিস ইজ রিয়েলিটি। ঠিক আছে? সো আপনারা ব্যাকআপ নিয়ে রাখবেন ফাইন্যান্সিয়ালি। যারা আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে যেতে চান তাদের জন্য আরও কঠিন। মাস্টার্স তো 1 বছর ঠাস করে শেষ হয়ে যাবে, তারপরে ইনকাম শুরু। আন্ডার গ্র্যাজুয়েট তো 1 বছর দিলাম শেষ হয় নাই, আরেক বছর দিলাম শেষ হয় নাই, আরেক বছর দিলাম শেষ হয় নাই। ফাইন্যান্সিয়ালি আমি আপনাদেরকে সাজেশন দেবো, যারা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট রানিংয়ে আছেন, শেষ করেন নাই, দয়া করে শেষ করে ফেলেন। এত আরামে, এত অল্প খরচে, এত ভালো কোয়ালিটির এডুকেশন বাংলাদেশে বসে পাচ্ছেন, ইউকেতে মাস্টার্সের জন্য যান। অথবা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাবিলিটি যদি থাকে, আমার বাবা কোটিপতি, ফ্যান্টাস্টিক, নো প্রবলেম, ইউ আর ওয়েলকাম, আই এম ওয়েলকামিং ইউ টু স্টাডি ইউনিভার্সিটি অফ পোর্টসমাউথ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আই উইল বি ইন দ্য কাউন্টার অফ ইউনিভার্সিটি অফ পোর্টসমাউথ। টেক কেয়ার, বাই। ধন্যবাদ মিস্টার আমরান মফিজ আপনার মূল্যবান আলোচনার জন্য। এ পর্যায়ে আমি মাসুমা ভূঁইয়া ফারহা, এডুকেশন কনসালটেন্ট, ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ইউএসএকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি তার মূল্যবান আলোচনার জন্য। Hello everyone, this is Masuma Bhuiya Farha, Educational Consultant from Washington University of Science and Technology. Washington University Science and Technology, actually the former name is Iglobal University. It has already popular in the embassy and all the information are renowned as Iglobal University. Recently, the university changed the name.
So before starting to tell about the Washington University of Science and Technology, let's have some idea why we are telling about the Iglobal University or Washington University of Technology. Actually, the Washington University of Science and Technology, established in 2008 by a Harvard graduate, and later the ownership was taken by engineer Bba Program. It is located in Tyson Square in Northern Virginia, 15 miles away from Washington, D.C. What is the mission and vision of Iglobal University? The first mission and vision of Iglobal University is to develop career-related programs, and the second is to provide practical training through curricular practical CPT. Also, another mission and vision is to provide student ongoing career development services. So here you can see the Chancellor of former Iglobal University, or you can say that Washington University of Science and Technology. So here, Mr. Bba Program is Chancellor of Washington University of Science and Technology, graduated from University, and he is also the founder of People and Tech LLC, also founder and CEO of NRV Connect TV, and now he is also the Chancellor of Washington University of Science and Technology. Mr. Hanif established People and Tech with the viewpoint to skill human resource to secure the mainstream jobs, where the salary starts from 100K to 2000K per year, and it was successful with the 7,000 students. Here we have secured almost 7,000 immigrants, and we have secured their jobs in middle stream income. What is the motto of Washington University of Science and Technology? The main motto of Washington University of Science and Technology is we are creating an ecosystem between industry and accreditation to build a skilled workforce. So here the academia and skill will be জেনারেটেড। আমরা যেটা হয় যে আমরা যখন একটা ডিগ্রি কমপ্লিট করে ফেলি, দেখা যাচ্ছে যে আমরা সায়েন্স থেকে পড়েছি, হয়তো ক্যারিয়ারটা করছে একটা ডিফারেন্ট ট্র্যাকে, কিন্তু এখানে সেভাবেই সাবজেক্টটা চুজ করা হবে যেই ট্র্যাকে আপনি যেতে চান, ঠিক আছে? এবং এই ইউনিভার্সিটি একটা বিশাল অপরচুনিটি দিচ্ছে আপনাদের, যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকেই হোক না কেন আপনারা কিন্তু সাইবার সিকিউরিটি অথবা আইটিতে ক্যারিয়ার করতে পারবেন। ইট ইজ দ্য হিউজ অপরচুনিটি। Okay, and it's the best, I would say that if you want to secure your career in IT sector, it will be a good choice. So here we have also some accreditation. Here we have 7 accreditation. If I want to mention some, accredited by US Department of Education, accredited by Accrediting Commission of Career School and Colleges, approved by the US Department of State and sponsor exchange visitor. So we can sponsor the J1 program where the students, professor and other faculties can be exchanged from the Bangladesh University. And yes, we have successful of the last semester or last quarter. We already secured 144 students visa that was only with the Iglobal University or Washington University of Science and Technology. So before that quarter, we have successfully placed 134 students, and they are really happy to join with the Washington University of Science and Technology. Here, the other part will be discussed by Mahir Sharif. Come and place your speech. Thank you. Hi everyone. My name is Mahir Sharif, and I will discuss some of the fun facts and unique features of Washington University of Science and Technology. So this school is #1 for project management by Intelligent.com. So far, 177 university and school in the US has been assessed, and from all of that, Washington University of Science and Technology has been ranked 1 for the second time this year as #1 school for project management in MBA. And next, let's go to the next slide. Next slide is the BBA program we have.
So I believe we are the only university in the US that's giving 50% scholarship for the entire 4 years program. Our bachelor program, Bachelors of Business Administration. As you can see, the tuition fee is $56,700, and after the scholarship is $28,350, which is a huge difference, huge difference. And the next slide is very interesting. This only for our Washington University students and alumni is that $5,000 scholarship for skill development. So this is a skill development, skill enhancing course. It's called Selenium Software Testing. It's for students who wants to get the job after their graduation. So once you, it's a 4 months course. Once you graduate, I will have the opportunity of learning this course. It's worth $5,000, and for for our students, it's completely free. And after doing this course, you will have the most lucrative job in the IT world. Okay, so this is our majors. As you can see, we have 6 majors, and first is Bachelor of Business Administration, Bachelor of Science in Information Technology, and then Masters of Business Administration, Master of Science in Information Technology, and lastly, Masters of Science in Cybersecurity. All of them are pretty interesting. The BBA program is a 4 years program. With that, you can have 1 year OPT experience, and BSIT is 3 years. You can, after you graduate, you can get 3 years OPT with BSIT. For Masters of Business Administration, MBA is just same as BBA. You can get one year OPT. And from MSIT, it's 3 years OPT after that. So this is our total scholarship offers. So I believe Washington University of Science and Technology offers enormous scholarships than other universities. First of all, like I said before, we have 50% for the entire BBA program, and also for all the other subjects, we have 50% for the first quarter. And then we have also merit scholarship, academic merit scholarship. It's based on your grades. So if you score 3.5, 4 in your semesters, you're gonna get additional 20% scholarships. And also there is one more very interesting is matching scholarship. Let's say you are a transfer student from other universities, and that university already provided you a scholarship. And this is our tuition fees and credit scores. So for a graduate program is $22,000, 680. This is, like I said, this is without scholarship. And with scholarship, it's going to be much less. And for our undergrad program, is $56,700. This is again without scholarship, and with scholarship, it's going to be half of that. And these are our semesters. So we have like four semesters a year. The fall starts from October, the winter starts from January, and spring from April, and summer from July. Thank you so much. We're right here. Our booth is right here. So if you have any question, please come to our booth. Thank you. Thank you. Thank you, Ms. Masuma and Mr. Mahir, for your presentation. Now I am welcome to Ms. Tamanna Naim, Student Advisor, University of International American University, USA. Thank you. Assalamu alaikum.
I'm Tamana Naima, International American University's Regional Manager, Bangladesh. এখানে অনেক ইয়াংস্টারদের দেখে খুবই ভালো লাগছে এবং আমাদের ইউনিভার্সিটি অ্যাকচুয়ালি নেক্সট ফিউচার লিডারদের তৈরি করে বলা হয়ে থাকে অ্যান্ড আমাদের ইউনিভার্সিটি অ্যাকচুয়ালি একটা বিজনেস স্কুল। আমাদের বিজনেস সাবজেক্ট আছে কিছু। আমাদের কাউন্টারটা একদম মঞ্চের রাইট সাইডে রয়েছে কর্নারে। আমি সবাইকে ইনভাইট করছি আমাদের কাউন্টারে এসে আমাদের ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে জানার জন্য। আর এখানে আমি এত বেশি কিছু বলবো না, আমি জাস্ট আমাদের ফ্যাসিলিটিসগুলো একটু করে বলে যাই। সেটা হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সিটি ইন্টারন্যাশনাল আমেরিকান ইউনিভার্সিটি, বেসিক্যালি এটা লস অ্যাঞ্জেলেসে আছে এবং লস অ্যাঞ্জেলেস অনেক কিছুর জন্যই খুবই পপুলার। বলা হয়ে থাকে ইউ ক্যান ফাইন্ড ইউর প্লেস ইন লস অ্যাঞ্জেলেস, এখানে সবাই সবার জায়গা পেয়ে থাকে। সো আমি সবাইকে ইনভাইট করব আমাদের কাউন্টারে আসার জন্য। কারো যদি আইএলটিএস না থাকে তাহলে আপনারা আমাদের ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। সো প্লিজ ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ মিস তামান্না এত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য। সবার প্রেজেন্টেশন এত মনোমুগ্ধকর ছিল যে কিছুক্ষণের জন্য মনে হচ্ছিল যে আমি যেন প্রতিটি ক্যাম্পাস ঘুরে আসলাম। ধন্যবাদ সবাইকে। এখন আমাদের পরবর্তী সেশন শুরু হবে। আমরা 1-to-1 কাউন্সেলিংয়ের জন্য এখন সরাসরি বুথে চলে যাব। আমাদের পরবর্তী সেশনটি লাইভ হচ্ছে না, সো অনলাইনের দর্শকদেরকে সরাসরি এক্সপো ভিজিট করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ অল।